This is RJ Neil from Fever. I host the drive time show in Fever. Fever 104 FM এর জন্য আপাতত আমি নীল, আমার সঙ্গে RJ Dodo, Prime Master Dodo. Of course. আর আমাদের সঙ্গে one and only Jubin Nautiyal. Jubin, welcome to Fever 104 FM. Because Jubin প্রচন্ড চাপের একটা শিডিউলে এই মুহূর্তে রয়েছে, মানে সেই কারণে কলকাতায় শো করতে এসেছে এবং আমরা ধরে ফেলেছি। My first question is, we know that you have seen Jeet Ganguly, Mithun, all these people. Yes. You know, how are they? Cooperative, compulsive, passionate? Jeet Ganguly, Mithun, how are they? Jeet Ganguly is like elder dada to me. Acha. I've learned a lot from him. I know him since my first song was not my first song. कौन सा वाला गाना था? एक मुलाकात. एक मुलाकात. उससे पहले से जानता हूँ मैं जीता को. I met him, I sung for him. We worked in Rustam together. And one of my next upcoming big songs is with him only. Jeet Ganguly के साथ. Yes. अच्छा. फिल्म का नाम? Sadak 2. Sadak 2. Sadak. So I think with my relation with Jeeta is of like an elder brother and a younger brother. I call him and Bhavi very frequently, and I keep taking blessings. I think he's one of the finest musicians India has produced. Absolutely. Composers in today's date and time. And the second name, as you said, Mithun. Again, Mithun also, they are all like elder brothers to me. I have worked with them when I had not even a single song, and since then I've been acquainted, and since then I've been slowly getting to know them and getting to work with them. Today my equation with Mithun is very creative. We are two mad scientists working on a song. It's like that. Like sometimes I hardly take 1.5 hours to dub a whole song for a film. But when it's for Mithun, we literally work for days. Okay. He is also a perfectionist, and I also have a little bit of that nature. So when two people of such kind meet, then they want to just work so much on the song that we want to take it to the last bit, and that's why his work talks like that. Tujhe Kitna Chahe Aur Hum was one of those songs that I Absolutely. did with Mithun, and we worked a lot on that for 1.5 years. And although it was not a part of the promotional plan, that song, but still how good work just comes up and blows up. How it doesn't need promotions, how it just happens when it happens. That is basically an organic hit, I think. Very organic, very organic hit. Yeah. And one of the major organic national hits, I would say, because I had a song, this beautiful song I sang for Payal Dev. Ana, Tum Hi Ana. Yes. We are promoting that song. Such a big promoted and such a beautiful song. Aditya played the whole thing. Such a magical hit. And this was my mainstream commercial hit, first song of the film, big song of the film. Everybody loves the song, and then but Tujhe Kitna Chahe Aur Hum was not a planned hit. We just did something, we put it, and it just blew up, went viral. So I think I've been lucky to work with musicians who love me and who want to explore the best side of my voice, with whom I get to learn. How did Mr. A.R. Rahman change the avenue of your musical intentions? You met him before, I think. Rahman Saab was the first music director. Presently, he's not doing too much work in Bollywood, but at that time he was doing a lot of work in Bollywood. And I was this young boy from a small town. I was like still growing, still learning. I met him. He gave me a very clear vision. He gave me a very clear direction from that point, because जब करियर जब तक आपका सेटल नहीं हुआ होता, तब तक आपके दिमाग में अक्सर ये क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे होगा, कैसे ये इसमें many strugglers is not the right word only for it. Basically, many people who aspire to be musicians at this age, they take it like a very confusing space that अभी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन अभी आगे कैसे करूँ, आगे कैसे बढ़े इस लाइन में, how to make it a work. So Rahman Saab came to me in that point where I could have gone off and I would have just become a very, very highly commercial artist, and I would have lost my originality. So definitely Rahman Saab, again, he came at the right point of time in my life and showed me a direction that you don't need to learn music in Bombay. Go learn it from teachers back home at the roots. Bombay might affect your originality. And I want to protect it. So that was আরে সবাই তো শুনছো ওর কথা, এবং একটা জিনিস বলবো, আমার প্রশ্ন ছিল, আমি ইনফ্যাক্ট কয়েকদিন আগেই জিজ্ঞেস করছিলাম, শাশ্বত সিং এসেছিল স্টুডিওতে, যে জুবিন নটিয়ালকে তো বেসিক্যালি দেখতে ভগবানের মতো, ওর কাছে কেউ কি আশীর্বাদ চায়? आशीर्वाद नहीं मांगा लेकिन भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं, और मुझे उन्होंने जिस तरह से लाइफ में रास्ता दिखाया है, everybody has some good moment
moments in life, everybody has some bad moments in life, everybody has some dark moments, some moments of light. So I have been so lucky to have this strong driving force inside me of Shivji and his principles that has really kept me from the darkness. Okay. And कहते हैं ना किसी चीज को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करो तो आप वैसे ही हो जाते हो। तो शायद ऐसे दिखने लग गया हूँ लोग। वो कौन सी चीज है जो आपको ऑडियंस के साथ सबसे ज्यादा कनेक्ट करवाती है एज अ परफॉर्मर? So whenever I'm doing a show, I don't sing for the audience. Yeah, I've told him before. I don't sing for the audience. I just sing for myself. He don't interact also. I do interact. I do interact with them, but that is also for myself. Okay. It is not my intention to make them sing. It is my intention to hear them sing my song. Right. They're two different things. So my intention towards my performance is very, very personal. It is very individual. This is how I will look if I'll sing to my Mashuka tomorrow. Okay. Alone. This is how I will look if I sing to my parents tomorrow. This is how I will look if I sing to 5 people, 5,000 people, 5 lakh people. This is how I. These days, the maximum portion of melancholy themed Indian music industry is based on A minor, C major, G major chords. Yeah. Not these days, I would say for the longest of time. I would say since Bhatt Sahab introduced a singer like Atif Aslam. A minor. It was that space they created in India. F major, A minor, that's the progression. Always they use. Yes. And this Jeet Ganguly. Jeet also uses a lot of A minor. Jeet and Arijit have had the maximum number of A minor hits, and I love that space basically. A minor. Okay. खाने के बारे में तो बात करेंगे. Definitely. तो खाना वाना आपको खाने का टाइम मिलता है या आए थोड़ा बहुत जो भी खाया उसके बाद सोए और चले गए शो करने के लिए, ऐसा होता है? क्या होता है? देखिए हम लोग रिलीजियसली अरसलान की बिरयानी पसंद करते हैं। अरे बाबा। रिलीजियसली मतलब लिटरली आप मानिए कितनी बार हम कैलकाटा लैंड करते हैं, होटल जाने से पहले अगर खाना नहीं खाया होता तो सबसे पहले बिरयानी खाते हैं, फिर होटल जाके सोते हैं। अच्छा। परसों जब मैं हल्दिया में एक शो प्ले कर रहा था एक कॉलेज में, so on my way back I got some 15 boxes. अरे बाप। 15 boxes. ले गए। That was just for me. Apart from that, my manager took 6 boxes, my assistant took 3 boxes. So and when we reached there, he said, "खत्म हो गई बिरयानी, आपने सुबह सारी।" और ये 15 बॉक्सेस की जो बिरयानी है वो आपने घर वालों में बांटा या क्या किया? देखिए अकेले नहीं खा सकता, लेकिन अरसलान की बिरयानी एक ऐसी चीज है जो बम्बई में अभी जिनको मैंने खिलाई, जिन्होंने नहीं खाई थी उनको मैंने खिलाई है। अभी 2 डब्बे जाएंगे आदि भाई के घर, 2 डब्बे आदि भाई से अच्छा 2 डब्बे उनके घर जाएंगे, 2 डब्बे जाएंगे क्या बोलते हैं शाश्वत मेरे दोस्त शाश्वत सिंह, 2 डब्बे मेरे जाएंगे विशाल के घर, 2 डब्बे जाएंगे दीदा के घर। ऐसे मतलब a lot of people who miss Calcutta being in Bombay. Right. আচ্ছা আমি বলে রাখি মানে জুবিন নটিয়ালের গান তো সবাই শুনছে, সবাই পাগল, ওর মতো লাইফস্টাইলে সবাই বিলং করছে এই মুহূর্তে। ও বিরিয়ানি খেতে ভালোবাসে, সবাই বিরিয়ানি খেয়ে পেটগুলোকে বাড়িয়ে ফেলে। देखिए मैं मिक्स मार्शल आर्ट बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा। ब्लैक बेल्ट हूँ। अच्छा। क्या बात? तो शैडो ट्रेनिंग होती है, उससे मेंटेन हो जाता है। शैडो ट्रेनिंग होती है जिसमें आप सिर्फ अपने ओपोनेंट को मैनेज करते हो, ट्रेन करते हो उसको। जो रूम में आप प्रैक्टिस करते हैं आपका मैनेजर वहाँ पे घुसते हैं? हाँ, everybody knows. I understand. नहीं, it's a very subtle. So I did not do martial art for self-defense. I learned martial art as an art. Okay. So the moves that I'm doing, if I do those moves, it looks like I'm dancing. So when I was younger, I was a very, very naughty, aggressive boy who I was very repulsive. Like back in school, I got suspended in class 12. क्या बात कर? Because I burned the uniform of the entire school. अरे बाप। I was very aggressive boy, naughty boy, I would say. Real life कबीर सिंह थे आप? थोड़ा सा मान सकते हैं because they were changing the uniform and we were very emotionally attached to the uniform, and when it comes to an emotion of an artist, artist will give his life for that. Right. And me and 4 of my friends, we kind of pulled out the uniforms and we bought the whole new lot, 400 pairs of uniforms. Sure, वो नाश। We got suspended. Suspended is something I'm not proud of at all. I was stupid to do that. But yeah, so from that space to so martial art, you know, everybody used to be scared कि इसको martial art नहीं सिखाते शुरू में, पर बाद में जब मैं सीखने लगा ट्रेडिशनल फॉर्म्स तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा ठंडा हो गया दिमाग अभी। अरे बाबा।
because I'm throwing out all my energy in the class. I'm leaving everything behind. So when I walk out of the class, I walk out a man with no angst in me, no repulsion, no serenity. That is called. Yeah, I'm like happy. Even if somebody's shouting at me, I'm happy because I'm tired and I'm relaxed in my heart. So that's how. But definitely, music and martial art has been very close to each other. कितने दूर की लाइन है दोनों अगर देखें, एक मारधाड़ से रिलेटेड जैसे जनता सोचती है और एक प्यार से रिलेटेड डिफेंसिव समझ पे, but at the same time they are both very traditional forms of art and they have to be seen delicately. আচ্ছা আমি একটা জিনিস এবার বলবো, সেটা বলা উচিত না তবুও বলবো বিকজ নীলদা এখানে আছে। সেটা হচ্ছে আমি রিসেন্টলি কিছু গান শুনছি এবং জুবিনের একটা গান তুঝে কিতনা চানে লাগে হাম সুপার হিট হয়েছে এবং ও একটা লাইভ কনসার্টে গানটা গাইছিল, সেটাকে ভিডিওটা পোস্ট করা হয়, তারপর ভাইরাল হয়ে যায়। এখন পুরো পৃথিবী গানটা শুনছে এবং বলতে বাধ্য হচ্ছে কথাটা, সেটা হচ্ছে এই গানটা জুবিন যবে থেকে হিট করে দিয়েছে, এই গানটা আরেকজনও গেয়েছিল, সে জুবিনের হিট হওয়ার পর থেকে নিজের কনসার্টেও গাইতে শুরু করে দিয়েছে, তার নাম হচ্ছে অরিজিৎ সিং। কিন্তু আমি বলবো এই গানটা শুধুমাত্র জুবিনেরই গান। হ্যাঁ অরিজিতের অনেক গান আছে, বেখেয়ালি গেয়েছে, অনেকগুলো গানই গেয়েছে, আমাদের বাংলাতে অনেকগুলো কাজ অরিজিৎ করছে, কিন্তু আমি বলবো এইটা স্পেসিফিক্যালি জুবিনের গান। এটা কি আমরা ছাড়া আর কি ওকে বলেছে? Me and Arijit share a very we have a very special relationship. Although we've not spent too much time or spiritually connected, but we are connected in a different way. देखिए ये हिस्ट्री गवाह है इसकी कि कुमार शानू को उदित नारायण चाहिए, उदित नारायण को कुमार शानू चाहिए, मोहम्मद रफी को किशोर कुमार चाहिए। सही, ये एक रीजन है। अगर देखिए सारे गाने एक ही वॉइस में होंगे तो दोनों में से किसी सिंगर और एक चीज मिस किया, बादशाह को हनी सिंह चाहिए। करेक्ट, बादशाह को हनी सिंह। दो अगर एक आर्टिस्ट दो जॉनर में वर्क करे ना, so there is a diversity for the audience to listen. और एक चीज नेहा कक्कड़ को अनुमानित चाहिए। I don't know that. And if I am supposed to sing all the songs in Bollywood, it will be the biggest terror for me because I will be out in like a year. Correct. You know, मतलब people get used to your sound. You have to create some exclusivity with your sound, and that's how 2 or 3 singers when they work together. So me and Arijit have had this crazy relationship. We have sung so many songs that both of us have sung. Same song we have sung, and both have their own styles of singing. Both have their own genre. लेकिन ये दोनों गाने अपनी अपनी ब्यूटी कैप्चर कर जाते हैं, निभा भी जाते हैं और चले भी जाते हैं। ये दो लाइन एक साथ ये कितना जाने लगे? तो हाइज में तो गा नहीं पाऊंगा ना, बट फील से गा देता हूँ। दिल का दरिया बह ही गया राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं this was काफी लाइव। No. Let it. दिल का दरिया बह ही गया राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया हूँ फिर एक दफा, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा टूटे हैं हम, तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहें और हम बताते हैं कि कितना चाहेंगे। ये गाने सुन के, ऐसे गाने सुन के हम जुबिन नौटियाल को सिर्फ चाहेंगे नहीं बल्कि दिल से चाहेंगे। थैंक यू सो मच जुबिन फॉर बीइंग हियर विद अस फ्रॉम आरजे डोडो, फ्रॉम आरजे नील एंड द एंटायर यूनिट ऑफ Fever Action Chart FM. It's always a pleasure to probably the third or second time we are meeting us. And we are meeting for the first time. Yes, sir. I think it was a good interview. Thank you. Thank you.